ברוכים הבאים למגזין החדש שלנו, קבוצת מרחב השרון, חודש מרץ. מה אנחנו יודעים על הממלכה הקטנה בוטן השוכנת אי שם בהימאליה? מעט מאוד. כתבנו לענייני מסעות גדעון ברטל היה שם וחזר עם רשמים מתועדים מהמקום המיוחד הזה. Shortly, please ensure that your seatbelts are fastened, your treaty belts are stowed. Welcome to Bhutan, ladies and gentlemen. Our aircraft has just landed at Paro International Airport. ממלכת בהוטן ממוקמת בערי ההימאליה בין סין להודו. גרים בה רק כ-700,000 תושבים שאמונתם בודהיזם, והיא אחת מהמדינות המבודדות בעולם, ועל מנת לשמר את תרבותם, מגבילה המדינה את כמות התיירים המבקרים בה. זאת על ידי ויזה בעלות של $250 ליום. בהוטן שונה מאוד מהמדינות הגובלות בה. הרחובות נקיים, אין סוחרים וילדים המסתובבים ברחובות ומנסים למכור לתיירים משהו שאינם רוצים. ביי ביי. עם הזמן הבנו שהם גם מקפידים על איכות הסביבה ומתפארים באוויר הנקי והסביבה הנקייה. את הטיול הובילה המדריכה אסנת אל-כביר. אסנת חייתה במשך כ10 שנים בהודו ודוברת את שפת המקום וכן בעלת ידע רב בבודהיזם. היא העשירה את הטיול בערך המוסף של הסבר על הדת, התרבות, ההיסטוריה ואף המאכלים של המקום. הדבר הכי מדהים של בוטן, על האושר לאומי גולמי כמו זה כלבים. כמו המדינה ככה הכלבים שלה. איזה שלווה. אף פעם לא מבקרת בבוטן. המסע שלנו היה בג'יפים בנהיגה עצמית שהייתה מאתגרת משני טעמים. נהיגה בצד שמאל וגם איכות הכבישים. רובם היו צרים ביותר, או דרכי עפר, לא סלולות. וכן מכשולי מים, אותם עברנו בעזרתם של הנהגים. במהלך הטיול התברר לנו שהנהגים הם בעלי הרכבים, ולכן דאגתם הרבה לשלום הרכבים הייתה יומיומית. יאללה אריק! גדולה, גדולה! באנו פה לתוך הערים, איזה מנזר של נזירות שיושבות פה בהר. ביקרנו בהרבה מאוד מקדשים, בכולם ראינו שפע של פסלי בודה, ובחלק מהם אף קיימנו טקסי תפילה. תכף יגידו לי לא לצלם, אז אני מצלם עכשיו. זה שישב 3 שנים וגדל לו הזקן. ויש היררכיה, לפי הילדים והגדולים. פה המורה השני הבכיר, וכאן הגור של המנזר, שזה האיש הזה בצהוב, שהוא תלמיד של הגור.
באחד מהם, בכפר קטן בערים, התאפשר לנו לפגוש נזיר בכיר. למה מאוד חביב. הוא בירך אותנו לאריכות ימים, וגם חלק איתנו את ארוחת הצהריים בחיק הטבע. שנה שעברה, כשעשו את המחקר, היינו פה, אבל הוא לא היה. כן, כן. Is it okay to take a photo? Or later, okay, now you have time. We are honored. Photo guru is the last time. Yeah, group photo last. The end, because His Holiness is going to do a long life puja for us. צעצועי פרא פה בצידי הדרך. זה לא הודו פה, אבל גם פרות על הכביש. הפקק היחיד בבוטן בגלל פרות על הכביש. פוגע בפרה למשל, אז הוא צריך לשלם מס, וגם הבעל הפרה צריך לשלם, כי החוק הוא בעצם שאסור לפרות להיות על ההייווי. כן, באמת מזכיר את ספה ומקומות אחרים, אני חושבת במזרח שהיינו. ביקרנו גם בכפר של הנזיר דרוקה פקונלי, שחי במאה ה-15, שנקרא המשוגע האלוהי. הוא התהלך עירום באזור, והייתה לו פילוסופיה מעניינת בנושא עבר המין. כל הצביעות סביב המיניות, אמר להם, מיניות זה לא רק להנאה, זה גם כלי לרוחניות, להתעלות רוחנית. למזכרת להיותו שם, צוירו אברי מין על הבתים, גם וגם. והרבה מאוד מזכרות נמכרות לתיירים העוברים בכפר. Made by people with disabilities. הטיול שלנו היה בפורמט של פנסיון מלא. היו לנו הפסקות תה וכמובן ארוחות צהריים. את כולם ערכו עבורנו הנהגים בחיק הטבע, תמיד במקומות יפים של טבע ונוף מכל עבר. יום יפהפה היום. עצרנו להפסקת קפה, תה ועוגיות באמצע nowhere. שירות VIP עליו. פה את הקפה הזה. הדרכים הובילו אותנו להרבה מעברי ערים, מהם נשקף נוף מרהיב של הרי ההימלאיה. בכל מעבר הרים היו דגלי תפילה רבים, שאותם תמיד ראינו במקומות הגבוהים. חלק מדגלי התפילה הללו הם לבנים, והם למעשה מסמלים את מספר האנשים שנפטרו בכפרים וביישובים הנמצאים ליד. יש כנס של 100 שלהם, עם משתינים בחוץ. באחד מהמעברים ערכו לנו הנהגים מופע של ריקוד מעבר ערים, אליו הצטרפנו גם אנחנו. עדר של יקים מגיע מההרים. הבתים בבוטן בנויים כולם בצורה מסורתית, עם קירות עבים עשויים מבוץ אותו מהדקים, ואף ישנו ריקוד המתאר את התהליך. החלונות והגגות עשויים מעץ, אותם מקשטים בעבודות יד בצבעים מרהיבים. שימו לב לכל העבודת עץ. הבית בצד השמאל, אלו הבתים המסורתיים הראשונים. כך נראה בית מסורתי, בית בוץ. גש רכבים.
תושבי בוטן חייבים ללבוש את הבגד המסורתי בזמן עבודתם. בגד הנשים נקרא קירה, ובגד הגברים נקרא גו. גם אנחנו לקחנו חלק בחוויה במסגרת ערב פולקלור שהלכו לכבודנו. אוקיי, כבר יש חגורה. ברור. בוא נגזים, זה לא שכולו. לא. הבלו. לא לסיים. איפה מולי? הנה מולי הגיע. איזה יופי. וואי, אין גברים כאלה. מה? אתה שתלם? אתה שתלם? או תעשו תחשוב קמנו היום בפונקה, עמק פונקה, עם שדות אורז שלהם. זו העיר למטה, אתמול הסתובבנו ברחוב הראשי. בבוטן יש 5 מבני מנהל גדולים ומרשימים, מעין מצודות, הנקראים צ'ונג. הם מורכבים משני חלקים, המנהלי והדתי. נעבור את הגשר, נראה את הדגל, את שני הדגלים, ונקפץ לאט לאט. עוד שנייה, יש פה חלק אדמיניסטרטיבי. המדריך שלנו חייב להיות עם צעיף לבן. הגרות המדהימה, את 4 שומרי המלכים השומרים ואת הגלגל החיים. די, אל תצלם כל הזמן, די. עזוב, נו. אחד השיאים מהביקור שלנו בבוטן, אותו שומרים בדרך כלל היום האחרון, הוא הטיפוס לקן הנמר. המקדש נמצא בגובה של כ1,000 מטר על צל ההר, והטיפוס אליו מאתגר ביותר. זו צעידה של כ4 קילומטר בעלייה, בגובה של 3,500 מטר מעל פני הים, דבר המקשה מאוד על הנשימה. אפשר עם סוסים, אפשר ברגל. אנחנו ברגל. גלגל תפילה, תחנה הראשונה. תעברי בשער, צדיקים יעברו בו, ליד הגברת עם העצים. אנחנו בדרך לעמדת תצפית מספר 2, אחרי שראינו את הראשונה. ואנחנו ממשיכים פה בדרך התלולה מעט יותר, שאמורה להיות יותר קצרה. היי. הגענו לעמדה השנייה. מפה באמת רואים בצורה מאוד יפה, משקיף על עמק פארו. סיימנו את הביקור שלנו בבוטן בתחושה שראינו משהו מיוחד ומעניין ואפילו חד פעמי. אם חשבתם שצעצועים הם עניין לילדים בלבד, טעיתם. מבוגרים רבים חולקים בעולם את התחביב עתיק היומין הזה, ואלינו ארצה הביא אותו ג'פרי לוי, כתבתם של מותקה ששון ויוסי פורט.
I've been involved in buying and selling and dealing in antique toys now for almost 40 years. I started when I was just 18 years old. I had my first little shop in Los Angeles. Then I had my second one in London. Then I had a gallery in New York. And here I am now in Israel. I'm English. My wife is Spanish. We made Aliyah, we decided to make Aliyah a few years ago, and 2.5 years ago we realized our dreams and moved to Israel. We are living in Ra'anana, very close to Lever Park, beautiful city. There are many South Americans in Ra'anana, and it was a good place to mix and meet and start a new life with a large Anglo-Saxon community and a large Latin American community. This toy is a wind-up clockwork automaton. It's made in America during the 1920s and is based, or was based, on the comic cartoon series of Lil Abner and his family. As one winds up the toy, the father, Lil, he does a dance, jigging up and down. The wife sways from side to side as she plays the piano. The grandmother, smoking a pipe, is at the top sitting, conducting the little orchestra, and old grandfather is banging his tambourine. For 16 years we lived in Spain, and I had a gallery, an antique toy gallery in Spain, in Valencia, later in Córdoba in the south of Spain. With the advent of the internet 20 something years ago, I could see the way business in general, commerce was moving, where it didn't really matter where you were. As long as you were connected, you could do business. I have customers and friends, collectors, dealers all over the world. And for many of these people, I am their eyes, I am their ears. For many collectors, toys are a mild obsession where it takes priority in their lives. It's just that nice camaraderie between collectors. You know, we have a common denominator, and one thing I love about this hobby, it is a great social leveler. Okay, doesn't matter if you're rich, if you're poor. Obviously, the more money you have, the more you can spend on toys. But there are no prejudice in this business. Everyone is at the same level. Everyone with that love for toys. This is one of the oldest toys I have in the gallery. This was made by Jouet de Paris in France in 1855 and is a child's gambling toy, a horse racing game where a cup was placed in the center and the children would bet for beans or sweets or small little centimes. It's all hand painted. The mechanism is original. It represents a period where the equivalent today would be a computer game. I specialize in dealing, buying and selling toys from 1850 through to 1950. It's basically 100 years. The first toys were probably German-made. Germany dominated the whole toy industry, and most of these toy companies were Jewish-owned. And a lot of them based in southern Germany, which was famous for its clock-making traditions. These toys have to be amusing for children, but above all, educational. So
very, very sexist toys. Boys' toys were steam locomotives, clockwork battleships, horse-drawn carriages. They were built and designed to educate and stimulate. A lot of these early German manufacturers produced toys which, by today's standard, are completely and unadulterated racist in nature. There's no question about it. Toys with black Negro figures in demeaning, jovial roles, either dancing for money or doing other demeaning acts. This dancing black gentleman was made by Lehmann, another Jewish company in Germany, in 1907. The condition is quite remarkable and has the advantage of having its original illustrated box, which automatically nearly doubles the value of a fine toy. When you wind up the clockwork motor, the black gentleman does a little dance, or as the Americans used to say, a jig. He is called, and it's on the box and printed on the toy, an Alabama Coon Jigger. It's just a very, very attractive toy, in perfect condition, and one of my personal favorites. Everywhere I have opened a gallery, I am asked, why don't you open a museum? Me opening a museum, I think, is a responsibility which I would consider at some point. But to have everything on my shoulders, the responsibility of running a museum, is probably just too much for me at my stage in life. Maybe when I retire, and at present I have still too much energy to expand and too much to discover about these old toy manufacturers. Because the wonderful thing about this business is that even after nearly 40 years, I'm still learning. This boat was made during the American-Spanish War of the late 1880s, based on the battle cruiser Columbia. This boat was obviously made as a toy to attract children had to have exaggerated features like the oversized triple funnels, the guns that again on the sides completely out of proportion with the rest of the boat, based on something original that children can relate to, but interpreted in a very toy-esque way. Israeli customers have started buying from the gallery here in a way that I did not expect at all. When I opened this little gallery here on Olozorov Street in Tel Aviv, I opened it with an idea that this is more of an office with a lovely display where I could buy and sell internationally via the internet, via special by appointment only visitors. But I have been very pleasantly surprised that over the last few months that there are a body of collectors in Israel whom I didn't know existed. Nearly every day someone comes in here and either buys or wants to do an exchange or sell, but people that are so keen to glean information, knowledge.
This toy is what I would class as unique. It is the only surviving example of its type. The history behind this is worthy of a novel. This toy was made at the beginning of 1937 by a Jewish-owned company in Brandenburg called Orobor. The three partners, all Jewish, were served 4 weeks' notice to give up their factory, all the tooling, machines, and everything in return for visas to leave Nazi Germany. For 4 or 5 years beforehand, the company made a high-wing, triple-engined monoplane like this, but in basic primary colours, red, green, yellow and blue. But as an act of sheer and unadulterated defiance, the owners changed the litho-printed process during the last 2-3 weeks of the company's life under their stewardship to create a version of the identical plane, but with the Magen David on the wings, on top and underneath. This was their unique and only way of saying, well, there you have it. You know, we will overcome eventually. We don't know how, we don't know when. This is the only known example. And there's something that is akin to poetic justice here, that a toy made during the most repressive period in Jewish history has not only survived, but now takes pride of place in a toy gallery in the Jewish homeland. I have old toys in my blood. It's almost like it's part of my DNA. And I will probably not ever stop collecting toys. The day I die will be the day I stop buying toys. תודה שהייתם איתנו, להתראות במגזין הבא.